Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Achidi. Perceived as a strategy in the past, digital transformation has become a perennial objective for business survival in the world. To put it short, digital transformation is the recent past, present, and the future. Across the world today, most businesses prioritize digital investments due to concerns about emerging and disruptive technology, a top 3 risk to organizational growth. Executives know that if their businesses don't continually evolve through digital transformation, they risk being overtaken by competitors or shut down by startups that are more efficient, more effective, and more engaged with their customers. To put it simple, digital transformation is the integration of digital technologies into all aspects of business operations. That means identifying how to use technologies to deliver new products and services, to improve existing products and services, and to streamline processes. Digital transformation has become a catch-all term to develop new services and better engage customers, support employees, improve business operations, and drive business value to the organization's bottom line. Transforming Cameroon into a digital hub in sub-Saharan Africa by 2030 is our priority. The nation's capital, Yaoundé, was the epicenter of digital transformation from the 16th to the 20th of October through the Digital Week held under the theme Towards a Digital Future. Organized by the Telecommunications Regulatory Board in partnership with the Ministry of Posts and Telecommunications, Digital Week 2023 was an opportunity to chart Cameroon's path in the digital transformation process. Opened by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute, the Digital Week 2023 provided an opportunity for Camtel to exhibit its strides in the digital transformation process. In today's edition of the program, we are going to focus on the outcome and takeaways from the Digital Week 2023. We will also look at the role of Camtel in the digital transformation process of Cameroon. This is Camtel Actu. I am Benedict Ndingwaya, regular host. Stay with us. Vous écoutez Camtel Actu. Du 16 au 20 octobre 2023, le Cameroun a accueilli la Digital Week co-organisée par l'État et le Commonwealth Telecommunications Organization. Camtel a joué un rôle primordial au cours de ces rencontres qui consistaient à évaluer l'inclusion de l'économie numérique au sein de la société camerounaise. Le reportage de Jaurès Ava. Co-organisé par le gouvernement camerounais et le Commonwealth Telecommunications Organization, le Forum du numérique, placé sous le haut patronage du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a ouvert ses portes ce mardi 16 octobre 2023 à l'hôtel Hilton. Plus d'une vingtaine d'experts issus des pays africains, membres de l'organisation intergouvernementale britannique, a fait le déplacement de Yaoundé. Camtel, en sa qualité d'opérateur historique des télécommunications nationales, a eu l'ainsi honneur d'ouvrir le bal pour cette première journée consacrée à la femme. Pendant 8 heures de temps, ce Women Forum a permis de débattre sur les thématiques d'intelligence artificielle, la cybercriminalité ou encore l'intelligence des objets. Occasion pour Minette Libom Lelinkeng, ministre des Postes et Télécommunications, de rappeler que les femmes, principalement la femme camerounaise, ne devraient pas être en marge de la transformation numérique. Comme prévu par le comité d'organisation, il a été mis en lumière les gains socio-économiques réalisés par les femmes qui utilisent les technologies en milieu rural et urbain au cours des différents panels tenus exclusivement par les femmes. Quelques exposés ont célébré les réalisations palpables des dames dans ce secteur. D'autres, par contre, ont exhumé des réflexions à l'exemple de l'examen des lacunes en matière d'accès pour combler le fossé entre les sexes, ainsi que la sécurité pour un futur SCEP numérique sûr et inclusif.
C'est dans ce secteur que la voix de Camtel, portée par Mathilde Mwangue, s'est faite entendre. Le chef du département de la planification et des ventes à la Business Unit Fix, premier orateur de l'opérateur bleu à ce forum, a insisté sur la capacité de la transformation numérique à offrir des emplois stables aux femmes et d'assurer leur indépendance économique. Par la suite, le podium a été ouvert à tous les ministres, parlementaires et aux cadres représentants des technologies, de l'information et de la communication qui se sont appesantis sur les impératifs de la transformation numérique, les conditions préalables ainsi que les exigences d'un environnement favorable et la disponibilité des technologies appropriées ainsi que l'adoption efficace des TIC. Un village du numérique dédié à cet événement a été inauguré le 17 octobre 2023 par Joseph Dion Ngote, Premier ministre, chef du gouvernement. The Digital Week opened with the Women's Forum, which highlighted the socio-economic gains made by women using technologies in both urban and rural areas. The forum also focused on bridging the gender gap in the sector. Francis Ajumane sat through the forum and now highlights the contributions of Camtel. According to the 2022 report on the mobile gender gap published by the Global System for Mobile Communication, GSMA, access to internet by women still remains low in most low-revenue countries. The report adds that women are 7% less susceptible to own a mobile phone than men and 15% less susceptible to own a smartphone. There are equally over 234 million fewer women than men who have access to the internet. These are damning figures which call for action to bridge the gender gap in the digital transformation process. It is against this backdrop that Camtel took active part at the Women's Forum that kicked off the Digital Week on Monday, October 16 at the Hilton Hotel in Yaoundé. Women are an essential component in the digital transformation process in Cameroon. Cognizant of these facts, Cameroon Telecommunications has made it a duty to put women at the center of its policies and activities. Taking the floor to discuss the role of Camtel in empowering women in the digital transformation process, the head of sales of coordination and planning sub-department, Mathilde Abouem Epous Mwangue, outlined efforts made by the incumbent telecommunications operator to reduce digital inequalities. Using technology fundamentally changes the way we interact socially, how we teach, how we learn, how we operate and deliver value to our customers and our businesses. It has a huge potential of transforming our economies and societies, and is a must-have to be competitive now and in the future. It is stated that a 10% increase of the country's level of digitalization. Among some of Camtel's contributions in empowering women are the sponsoring of activities related to girls and STEM, building strategic partnerships with educational entities like the Ministry of Higher Education, and stimulating girls to think big and dream digital by having women in a significant proportion of leadership positions at Camtel. At Camtel, bridging the gender gap in the digital transformation process is a reality. Plonger le Cameroun dans un avenir numérique, c'est sur cette orientation stratégique que s'est basée la présentation du directeur technique de Camtel, Amadou Saïd, lors de la Digital Week édition 2023, organisée par le gouvernement camerounais et la Commonwealth Telecommunications Organization. Alfred Choya revient sur les solutions présentées par Camtel pour une connectivité à l'échelle nationale. 4 thématiques ont été développées lors du passage du directeur technique de Camtel lors de la Digital Week édition de 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé. La première thématique portait sur la mise en place d'un cadre pour la connectivité à l'échelle nationale. La seconde présentait l'infrastructure de connectivité nationale existante. La troisième, quant à elle, était axée sur les défis de la connectivité nationale au Cameroun. En guise de conclusion, la quatrième thématique nous plongeait dans les perspectives pour des solutions pour la connectivité nationale. Lors de cette présentation, Amadou Saïd a laissé entendre que, avec ses 12 000 km de fibre optique couvrant les 10 régions du Cameroun, le backbone national à fibre optique déployé par Camtel est au cœur de la modernisation des communications au Cameroun. En plus de l'emploi qu'il génère dans le domaine des télécommunications, il réduit considérablement le déficit constaté en réseau de transmission interurbain.
Cette infrastructure contribue à la baisse des coûts de communication. Par ailleurs, le réseau backbone qui est mis à la disposition de tous les opérateurs du secteur est utilisé pour le développement des télécentres communautaires de nouvelle génération dans de nombreuses zones périphériques et rurales. L'infrastructure de Camtel répond aux besoins des populations de certains pays de la zone CEMAC, en l'occurrence le Tchad, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Congo et le Gabon. L'objectif de Camtel est de concevoir une infrastructure de réseau central qui offre la meilleure latence possible pour intégrer les futurs services 5G. Un réseau qui fournit également au réseau d'accès une densité suffisante pour répondre aux demandes multiples des clients. Et un centre de données qui assure le transport du réseau et des services en nuage. À la fin de la Digital Week 2023, Camtel Actu a tendu son micro à 2 journalistes spécialistes des questions TIC, qui nous livrent leurs appréciations sur la participation de Camtel à ce grand rendez-vous du numérique. Écoutons à présent les journalistes Amine de Blaise Atabon et Patrice Meka. Camtel's participation at Digital Week Cameroon was quite remarkable, especially with the announcement by the General Manager of the extension of the National Fiber Backbone by 3,500 kilometers. Also, I was happy to have visited the Zamangwe data center virtually, right from the Hilton Hotel. So when I visited the stand, I saw this technology and I had the opportunity for the first time to be virtually present at the data center. J'ai vu le déploiement de Camtel et je suis très agréablement content de l'annonce faite par Madame le directeur général qui a annoncé l'extension de 400 km de fibre optique courant 2024. Vraiment, c'est un geste à saluer. The Digital Week was an opportunity for Camtel's General Manager, Judy Diaz Sunday Pouzachidi, to present Camtel's efforts to keep the country and sub-region connected to the rest of the world. Let's listen to this excerpt selected for us by our reporter William Oyono. I can assure you that as the head of Camtel, I pledge to working in close collaboration with other carriers, providers across the globe to build strategic networks and routes that will speed up effort to close the digital divide on the continent. Data protection being a key concern in digital transformation nowadays, Camtel has built a Tier 3 design data center certified by Uptime Institute. This state-of-the-art infrastructure is the largest in the sub-region and offers customized cloud services, physical servers, co-location services, managed security solutions, and hosting solutions amongst others. Furthermore, as the secular arm of the state in the telecommunications sector, Camtel will continue to support public authorities in the process to digitalizing public institutions. You are listening to Camtel Actu. And in a bid to facilitate the payment of bills, Camtel has continued to roll out new solutions in the past weeks. The most recent among them is e-bill, which gives the customer the opportunity to verify their bills online. Vanessa Akum now takes us through the use of e-bill. It is now possible for customers to consult and download their invoices through Camtel e-bill. This is a new step in the materialization of customer centricity with a self-service solution made available to customers. With e-bill, the customer is king. The e-bill solution aims at facilitating the customer experience for consultation and eventual payment of their invoices. It also limits waste of time and third-party extortion. Essentially, for postpaid services like the fiber to the home, fixed phones, LS, Camtel offers more alternatives to its customers with the new method of consulting bills. Tamfu Ekese is the deputy chief at the Blue Store Commercial Agency. Camtel e-bill. This is an online platform that permits customers to consult or check their bills and other information for their fixed line. Then how can customers access it? We have a link that is communicated to the customer by their account managers, or they can simply go on or any certified browser and they search ebill.camtel.ca. They are going to see a frame that comes on
with the information that we requested for them to access information. And those who are subscribing for the very first time, they have just 5 steps to be able to have their subscription for Camtel e-bill validated. First, they have a customer code. This customer code is found on their invoice, which is just below the barcode. It is a 10-digit number. Then the second one is the telephone line number. And then the third is the password. Then the fourth is to confirm the password through the email address. There can be other information which they will need to communicate to you, and the email address will serve for that. We have 3 direct advantages which are the customers having access, create their accounts, and being able to monitor their invoice online. The Camtel e-bill solution for postpaid services joins the newly released Blue Recharge application for prepaid services to guarantee at any time and in any place a quality of service and experience aligned with international standards. That is how we saw it today on the program. While looking forward to reconnecting with you same time next week on your favorite radio station. Bye-bye. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Dingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.